Hordoftoota Itiyoo Sooshaal Saayinsii kun hiistirii kutaa 9 boqonnaa 3 paartii 4 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkuma yaadatamu yeroo darbe keessa jalqaba yuunit 3 waa'ee afaanii afaanota gurguddoo Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa irratti dubbataman qoodamiinsa isaanii faana laallee turre. Akkasumas immoo viidiyoo lammaffaadhaan jechuudha waa'ee amantiiwwan gurguddaa Itoophiyaa keessatti hordofamaa turanii keessumattuu amantiiwwan arfan amantii indigenous religions kan jedhamu akkasumas amantii Juudizimii, amantii Islaamaa fi amantii Kiristaanaa isaan arfan laallee turre. Amma immoo the pre-Aksumite state and their geographical setting kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Pre-Aksumite states kanneen jedhaman eenyu fa'i akkasumas immoo iddoon argama isaanii maal naannoo kamirra akka ta'e kan kaasnu ta'a jechuudha. Pre-Aksumite state jechuun sababni pre-Aksumite jedhamaniif jechuudha. Naannoon Aksum yookiin mootummaan Aksum osoo hin hundeeffamin dura naannolee turanii jechuudha. Naannolee kanneen akka Puntii, Daamaat kanneen jedhaman kan laalutti adeemnu kun jechuudha. Osoo mootummaan Aksum hin hundeeffamin duratti kan hundeeffamanii jechuudha. So pre jechuun dura jechuudha. Inni jalqabaa pre-Aksumite kan taate keessaa tokko Puntidha jechuudha. Punt was an ancient and historically known state in the Horn of Africa. However, Punt's exact location and the territories limits are not well known. Punti hundeeffama ishii irratti yommuu ilaallu hundeeffamni ishii seenaa keessatti waggaa dheeraa turtii dheeraa kan qabdu ta'uu ishii agarsiisa jechuudha. Haa ta'u malee Punti naannoon ishiin itti hundoofte kun yookiin daangaan ishiin itti hundeeffamte daangeffamni daangaa ishii kan sirriitti beekamu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee wantoonni lama ni jiru. Naannoon Punt naannoo kanarratti hundoofte kan jedhanii jechuudha. There are two things about the location of Punt. Isaan lamaan kun maali kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni jalqabaa historiansidha. Inni lammaffaa immoo according to an Egyptian hieroglyphicidha. Inni jalqabaa seenessitoota kan isaan jedhanii jechuudha. Seenessitoonni yookiin ogeeyyiin seenessan waa'ee argama Puntii kana waa tokko dubbatu jechuudha. Akkasumas immoo akkaataa barreeffama Ijiptiitti naannoon argama Puntii kun taa'ee jira jechuudha. Historians suggest that it is territory falls in the Red Sea and Indian Ocean coast parts of present-day Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. Seenessitoonni akka jedhanitti Punti kan ishiin argamtu naannoo galaana diimaa fi Indian Ocean coastal qarqara garba Hindiitti kan argamtu kutaalee biyyoota amma Djibouti, Eritrea, Ethiopia fi Somaaliyaa kanarra qubattee yookiin kanarra buufattee akka jirtu kan kaasanii jechuudha. According to an Egyptian hieroglyphics, inni kun maddarratti hundaa'ee amma tokko fudhachuuf irree nama dandeessisaa jechuudha. Sababni isaa maddarratti hundaa'eeti kan jiru jechuudha. The land of Punt was located south of Egypt and had trade relation with Egypt since the 3rd millennium BC. The trade was conducted by land and sea routes. Kana jechuun akkaataa barreeffamni Egypt hieroglyphic jedhamu kun akka ibsutti jechuudha. Punti kibba Egyptitti kan argamtu turtee jedha jechuudha. Kana maalirraa ka'u hariiroo daldala yeroo dheeraa yookiin hariiroo daldala waggoota dheeraa Puntii fi Ijipti waliin kan qaban turanii jechuudha. Hariiroon daldala isaanii kun immoo karaa lamaan kan inni gaggeeffamaa ture. Inni tokkoffaa karaa geejjibaa lafarraati jechuudha. Akkasumas immoo karaa galaanaa fayyadamuudhaan kan hariiroo daldalaa isaan qabaachaa turanii jechuudha. Egyptian inscription and the pictorial relief dating from early time indicates the objectives that Punt supplied to Egypt. Inscription fi pictorial irratti hundoofneti kan argama kana Puntii kana himuu jechuudha. Akkaataa barreeffamni Ijipti kun kan dubbatu jechuudha. Inscriptionii Ijipti barreeffamoonni Ijipti durii jechuudha. Akkasumas fakkiiwwan garaagaraa maal agarsiisu Punti meeshaalee garaagaraa Ijiptiif dhiyeessaa turuu ishii agarsiisu jechuudha. These exports originated in the interior which later became Ethiopia and the Horn of Africa. Such goods include gold undoubtedly from the Ethiopian interior mainly in western Ethiopia. Meeshaaleen ishiin yookiin Punt gara Ijipti ergaa turte kun jechuudha. Keessa ishiitii kan maddanidha jechuudha. Xumura irratti garuu gara Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa kanarratti kan babal'ate jechuudha. Meeshaaleen Punti gara Ijiptitti ergaa turte keessaa inni tokko yookiin beekamaan warqiidha jechuudha. Gold kan jedhamu jechuudha. Goldi naannoo kamitti argama? Undoubtedly from the Ethiopian interior keessa Itoophiyaatti kan argamu. Mainly in western Ethiopia. Gara western Itoophiyaatti immoo baay'inaan kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Other such as meeshaaleen kanneen biraa kan gara Puntitti ergamaa ture jechuudha. Sorry, gara Ijiptitti kan ergamaa ture Ivory kan jedhamu jechuudha. Ilkaan arbaa jechuudha. Pencil and other skins. Gogaawwan garaagaraa jira jechuudha. Meeshaalee kanaa fi kan kana fakkaatan tariitii kitaaba keessanirra dabalataan jiraatan ilaaluu dandeessu jechuudha. Isaa kanaa jechuudha. Meeshaalee kana gara Ijiptitti ergaa turuu ishii kan agarsiisu barreeffamni hieroglyphic jedhamu kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf akka barreeffama hieroglyphic kanatti Punti kibba Ijiptitti gara kibba Ijiptitti kan argamtu ta'uu ishii agarsiisaa jechuudha. Okay. Other pre-Aksumite state emerged since 1000 BC.
mootummoota yookiin naannolee Aksumiin dura naannoo waggaa 1000tti hundeeffaman puuntiin alatti kan biraatis jiru jechuudha. Isaan kana keessaa yaa jira akkasumas immoo Daamaat Hawultii Meleezoo kan jedhaman kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Sorry. Yeah, is located 30 kilometers to the northern east of Aksum and was the oldest jedha jechuudha. Kiiloomeetira 30 gara kaaba bahaa yookiin Aksum irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtu jechuudha. Yaani akkasumas immoo turmaata yeroo kan qabdu yookiin erga hundooftee kaasee baay'ee old kan taatedha jechuudha. It is probably emerged around 1000 BC as a small imperium where South Arabian merchants and their agents bought and stored ivory, rhinoceros horn and other commodities. Akka jedhamutti naannoo bara 1000 itti kan hundoofte jechuudha. Jalqaba akkamitti hundoofte jalqaba maal jedhamti? Small imperium yookiin imperial xiqqaa jedhamteeti kan jirtu jechuudha. Small imperium kanatti yeroo sanatti maaltu ta'aa ture? Arabian merchants and their agents. Arabian daldaltoonni Arabaa akkasumas immoo bakka buutonni isaanii meeshaa garaagaraa bituu fi naannoo sanarratti kuusuudhaan kan itti fayyadamaa turanii jechuudha. Meeshaalee kanneen akka ivory jedhamu, rhinoceros horn jechuun gaafa rhinoceros kan jedhamu jechuudha fi other commodities meeshaalee kanneen biroos naannoo sanatti maal godhaa bituu fi kuusaa turanii jechuudha. Iddoo small imperium jedhamu kanatti jechuudha. The period of prosperity naannoon kun yeroo sanatti jechuudha. Sa'aatii yeroo yaa kanatti jechuudha. Badhaadhina guddaa yookiin qabeenya guddaa kan ishiin qabdu ta'uusaa dubbata jechuudha. Remains of walls of some of its building stone masonry still stand template and inscription indicate their glory. Meeshaaleen kanneen dallaawwan garaagaraa dhagaawwan siidaawwan garaagaraa jechuudha. Maal agarsiisu yaa kana yookiin naannoo yaa kana kan bakka bu'an ni agarsiisu jechuudha. Hafteewwan adda addaa jechuudha. Inni kan biraa Hawultii Meleezoo kan jedhamu jechuudha. It is situated to the south east yeroo lama barreeffamee jira. South east of Aksum jechuudha gara south east of Aksumitti kan argamu jechuudha Hawultii Meleezoo kan jedhamu. The temple is decorated with inscription and painting with various colors. Manni qulqullummaa isaanii yeroo sanatti wantoota garaagaraan barreeffama garaagaraan kan faayamee jirudha. Akkasumas immoo fakkiiwwan bineeldotaa yookiin fakkiiwwan beeyladoota garaagaraatiin illee kan faayamee jirudha jechuudha. Okay. Inni taanu Daamaatidha jechuudha. Existed just before the rise of Aksum. Osoo naannoon Aksum hin hundeeffame yookiin mootummaan Aksum kan ta'in dura kan hundeeffamtedha jechuudha. Daamaatis its centuries was little to south of town of Aksum. Naannoo Aksumitti irraa gara kaabatti xiqquma dhiyaattee kan argamtu turte jechuudha. Information about this state come from archaeological resources. Odeeffannoon waa'ee argama Daamaat kanaa kan inni argamu archaeology irraa kan argamu jechuudha. Some of Daamaat rulers use the South Arabian political religions title called Mukarib. Hooggantoonni yookiin bulchitoonni Daamaat muraasni isaanii taatilii South Arabiyaa fi yookiin kibba Arabiyaa fi taatilii amantii kan isaan fayyadamaa turanii jechuudha. Taatil jechuun wantoota ittiin namoonni waamamanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti yookaas taayitilii asirratti Mukaarib kan jedhamu isaan kan fayyadamaa turanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti yookaas kana yaadadhu tariitii afaan Amaariffaatiin yoo ta'e Nigus yoo jedhaman kanneen akka wantoota jiru jechuudha. Taatil kan jedhaman maqaa dursaa kan isaan ittiin waamamaa turan jechuudha. Isa kana isaa fayyadamu kan South Arabiyaa fi kan South Arabiyaa kan fayyadamaa turanii jechuudha. Innis maal jedhama? Mukarib kan jedhamu jechuudha. This indicates that Daamaat had established external relation with South Arabia. Inni kun maal agarsiisa? Mukarib kan jedhamu kana isaan kan fayyadaman South Arabiyaati jechuudha. Kun kan inni agarsiisu hariiroo alaa Daamaat Daamaat South Arabiyaa wajjin qabdu kan agarsiisu jechuudha. This understood from local inscription left by one ruler around the 5th century. Ragaan kun kan inni argamu local inscription barreeffama naannoo jaarraa shanaffaa keessa hoogganaa tokko yookiin bulchaa yookiin hooggantoota Daamaat tokko irraa argameen kan inni ibsamu jechuudha. Daamaat used the port of Adulis on the Red Sea. Daamaat port of Adulis fayyadamaa turte jechuudha. Buufata doonii Adulis galaana diimarraa fayyadamaa kan turte jechuudha. Okay. Inni ittaanu Aksumite Kingdom kan jedhu laallaa jechuudha. Kanaan duratti Aksumite Kingdom dura kan jiran naannolee laallee jirraa jechuudha. Amma immoo Aksumite Kingdom laallaa jechuudha. Okay. Aksum was not the first state that emerged in Ethiopia. Aksum yeroo jalqabaatiif miti Itoophiyaa keessatti kan hundoofte jechuudha. Sababni isaa ishiin dura kan jiran yookiin Aksum Kingdomiin dura kan jiran kanneen akka Puuntii Daamaat kan amma laallaa turre jiru waan ta'eef jechuudha. The term Aksum was derived from two terms. Aku means water in Agawo and Sam or Shum
means chief in Semitic, hence chief of water. Jechi Aksum jedhu kaa jecha lamarraa kan dhufe jechuudha. Jechi inni tokko kan afaan Agawuu irraa dhufe jechuudha. Inni lammaffaan immoo kan Semitic irraa dhufe jechuudha. Akkuu jechuun afaan Agawuutiin water jechuudha yookiin bishaan jechuudha. Akkasumas immoo sum or shum jechuun immoo afaan Semitic maal jechuudha? Chief hangafa akka jechuudha jechuudha. So Aksum indicate what? Chief of water. Hangafa bishaanii jechuudha jechuudha Aksum jechuun. Okay. Aksum emerged in the first century AD with the Nicholas at Aksum. Aksum ekaa kan isheen hundoofte jalqaba kan isheen hundoofte jechuudha. Nicholas yookiin giddugala Aksumitti jechuudha yookiin Nicholas Aksum giddugaleeffachuudhaan kan isheen hundoofte jechuudha. The Aksumite civilization resulted from the fusion of Cushitic and Semitic cultures. Qaroominni warra Aksum kun kan inni dhufu walitti makama yookiin Cushitic fi Semitic irraa kan walitti makame kan dhufudha jechuudha. Qaroominni Cushitic eenyurraa kan dhufu walitti makama Cushitic fi Semitic aadaa Cushitic fi Semitic irraa kan argamedha jechuudha. Okay, the city of Aksum was its political religious center. Magaalaan Aksum bakka wiirtuu siyaasaa fi wiirtuu amantii ta'uun tajaajila kan turte ta'uusaa nutti agarsiisaa jechuudha. The city was adorned by several temples and stone monuments like the monolithic stelae of Aksum. Magaalli isaanii wantoota garaagaraa tempileesiiwwan garaagaraatiin kan isiin faayamtee turte jechuudha. Dhagaawwan ijaarsa dhagaawwan manneen amantaa akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Economically the Aksumite depend on agriculture. Dinagdee isaanii kan qonna irratti kan hundaa'e jechuudha Aksumi. Aksum as a kingdom was a powerful state with a well democratic social structure. Aksum ekaa powerful state yookiin humna kan qabdu turte jechuudha. Akkasumas immoo caasaan hawaasa isaanii well dimokiraasummaa hordofedha jechuudha. Kun dimokiraatis kan taate jechuudha. The link between the king and the people was the payment of tribute. Walitti dhufeenyi mootummoota Aksumii yookiin warreen bulchanii fi kingis mootota isaaniitii fi hawaasa isaanii gidduu jiru maalidha? Kaffaltii isaan hawaasni isaanii mootummaadhaaf kaffalan jechuudha. Yookiin gibira kan isaan kaffalanii jechuudha. The state also generated considerable income from local and external trade conduct via the port of Adulis on the Red Sea coast. Akkasumas gatii dabalataa isaan argatan tokkoffaa biyya keessaa lammaffaa immoo external irra in argatu jechuudha. Adulis buufata doonii Adulis galaana diimarraayis ni argatu jechuudha. Inkaamii yookiin galii ni argatu jechuudha. To facilitate trade, coins of bronze, silver and gold were minted. Daldala isaanii mijeeffachuudhaaf dur akka beekamu yoo ta'e meeshaalee wal jijjiiruu waan jedhamutu daldalli kan ture malee maallaqa yeroo ammaa kana nuti itti fayyadamnu kanaa miti jechuudha. Isaan yeroo sanatti maal godhanii daldala isaanii mijeeffachuudhaaf jechuudhaaf saantiboota akka bronzirraa yookiin sibiila bronzirraa, silvarirraa, meetirraa jechuudha. Akkasumas warqee irraa sibiilota xixiqqeessanii hojjetanii ittiin maal gochaa turanii daldalaa kan turan ta'uu agarsiisaa jechuudha. In the first 3 centuries, Geese involved as written language. Yeroo sanatti Geese afaan barreeffamaa ta'ee ture jechuudha. Jaarraa sadaffaa keessa jechuudha. Inscription and the coins show that Sabian and the Greek language were used in Aksum before Geese. Afaan Geese kun osoo Aksum keessatti itti fayyadamuu eegalin jechuudha. Afaanonni lama kan achi keessatti itti fayyadamaa turanii jiru jechuudha. Inni tokko Saabiyaan kan jedhamudha, inni lammaffaa immoo Giriikidha jechuudha. Inni kan harkaa madda barreeffamoota garaagaraa fi coins saantiboota yeroo durii sana hojjetamanirraa odeeffachuun yookiin madda godhachuun ni danda'ama jechuudha. The use of Greek language possibly resulted from trade contact with the Greek-Roman world. Afaan Giriikii kan dhufe jedhamee amanamu sababa contact yookiin walitti dhufeenya daldalaa Greek-Roman wajjin qabduun irraa kan ka'e jedhama jechuudha. The Aksumite had beliefs in indigenous religions before the introduction of Christianity in the 4th century and the Islam in the early 7th century. Akkuma beekamu amantiin kiristaanaa yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaa kan gale jaarraa arfaffaa yookiin waggaa 350 karaa Aksumiin yookiin naannoo Aksum jedhamuuni jechuudha. Akkasumas immoo amantiin Islaamaa jaarraa 7ffaa keessa gara Aksum kan gale jechuudha. Amantiin Islaamaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti jaarraa 7ffaa keessa akka eegale ilaallee turre jechuudha. Amantiin kiristaanaa immoo jaarraa 1ffaa keessa akka eegale ilaallee turre jechuudha. Amantiin kun lamaan gara Aksum osoo hin dhufin jechuudha. Uummanni Aksum maal isaan hordofaa turanii amantii indigenous religions yookiin amantii duudhaa kan jedhamu yookiin amantii dhalootaa kan jedhamu kan isaan hordofaa turanii jechuudha. Erga amantiin kun gara biyya isaanii gale yookiin amantiin kiristaanaa jaarraa arfaffaa keessa gara biyya Aksum galuu kan akkasumas immoo Islaamni gara Aksumitti galuunsaa ol makiinsi amantii kiristaanaa fi kiristaanaa fi indigenous religion yookiin amantii duudhaa akkasumas immoo Islaama fi indigenous religion yookiin amantiin duudhaa kun wal makuusaa
maal jedhama syncretism jedhamee akka waamamu barnoota darbe keessatti ilaallee turre jechuudha. Aksum continued to exist as the most important center of highly developed civilization for several centuries. Waggoota yookiin jaarraa dheeraadhaaf Aksum qaroomina guddaadhaan kan beekamtu jechuudha. This can be attested from the ruins of Aksumite temple, iron tools, brick tombs and obelisks. Inni kun kan odeeffamu yookiin odeeffannoon isa kana kan inni jiru jechuudha. Siidaawwan awwaalchaa garaagaraa, meeshaalee ayiranii irraa hojjetaman, coins saantimoota garaagaraa, tombs awwaalchaa, siidaawwan garaagaraa amma Aksum keessa jiran kanarraa Aksum yeroo sanatti civilization yookiin qaroomina qabaachuu ishii nutti agarsiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana kaa siidaa Aksum jedhamee kan beekamu sun yeroo sanitti Aksum akkam qaroominarra akka ishiin turte kan agarsiisu jechuudha. Okay. In addition, shipbuilding technology was also well known in the port town of Adulis. Dabalatumaan kaa shipbuilding yookiin ijaarsi doonii naannoo port town of Adulis magaalaa buufata doonii Adulis keessatti kaa ijaarsi dooniiwwan garaagaraa jiraachuu isaaniitillee kan mul'isu hin jira jechuudha. As a result, those ruins have become among the known tourism center in Ethiopia today. Yeroo ammaa kana kaa hafteewwan Aksumiin yeroo sana tolfamaa turan ogummaa isaanii kun kaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti akka seentarii turizimii tokkotti kan tajaajilaa jiru jechuudha. Initially Aksum was a small state. Asirratti kan nuti ilaallu kufaatii Aksumii fi jalqabarra kan ilaallu ta'a. Jalqabarra akkana turte, guddaa turte, qaroomina turte jechuudha. Akkasumas immoo xumurarra haala kamiin kufte kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Initially Aksum was a small state. Jalqabarra Aksum xiqqaa turte. Adeemsa keessa garuu between 4th and 5th centuries was expanded to the river Abba in the west, the northern tips of Eritrea in the north, North Shore in the south. Jaarraa arfaffaaf jaarraa jaaffaa keessa sirriitti babal'achuu dandeessee jirti jechuudha. Gara laga Abbaayitti gara westiitiin jechuudha. Gara kaabatiin immoo gara Eertiraatti, Eertiraa gara kaabatiin jechuudha bal'achuu dandeessee jechuudha. Gara kaabatiin immoo shawaa gara kibba shawaatti babal'achuu dandeessee jirti jechuudha. Haala kanaan babal'attee jirti jechuudha. The decline of Aksum. Amma immoo babal'attee jirti. Haa ta'u malee xumurarra Aksum maal taate ni kuftee jechuudha. Kufaatii ishii kun sababni isaa maali kan jedhu akkas adeemsi isaa maal fakkaata kan jedhu kan as keessatti ilaallu ta'a jechuudha. Okay, the decline of Aksum because of sababni Aksum itti kufteef yookiin mootummaan Aksum kufeef maalidha jechuudha. The process of decline started. Adeemsi kufaatii ishii kan eegale when the Red Sea had come under control of Muslim Arabs. Inni jalqabaa yemmuu buufata doonii ishii kan ture yookiin galaanni diimaan musliimtota Arabaatiin to'atamee turetti jechuudha. Yemmuu galaanni diimaan harka warra Aksum kanaa ba'etti yookiin to'annoo isaanii jalaa yemmuu ba'etti jechuudha. Aksum maal taate kufaatii ishii ni eegalee jechuudha asirraa. The destruction of the port of Adulis by the Muslim Arab in the 80th century AD. Buufanni doonii Adulis jedhamu jaarraa 8ffaa keessa musliimtota Arabaatiin maal ta'e barbadeeffamee jechuudha. Inni kunis kufaatii guddaa Aksumii jechuudha. Inni sadaffaa internal rebellion keessa yookiin jeequmsa biyya keessaa garaagaraa kan qabdudha jechuudha. Fakkeenyaaf akka King Kaalib kan jedhamu jeequmsa biyya keessaa kan qabdu.